عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينها، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة أي العشاء فمثل ذلك، فينامون فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني. Hazrat Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an narrates that he heard the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, at the approach of the hour of a salah, an angel is deputed to proclaim, arise, O children of Adam, and extinguish the fire that you have by committing sins, kindled to burn yourselves. So the people rise up, perform wudu, and offer their zuhr prayer. This causes forgiveness of their sins committed since daybreak. The same is repeated at Asr, Maghrib, and Isha. After Isha, people go to bed, but there are some who busy themselves in good, while some others in evil deeds.